Good morning. Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga. What are Where are we going? Let's go buy groceries. We'll buy some interesting snacks in supermarket or some food what we can cook at home. Magta-try siya ng mga Filipino snacks. Yeah, you're gonna try Filipino snacks. And we will cook something, some Filipino traditional lunch. Yeah, I don't know. we just let's check what's traditional lunch. You want some traditional lunch? Yeah. Filipino. What's maybe we'll buy some fish. Just fish. We'll make grill. Fish tinola or grill or some vegetables. Yeah, we're gonna go to Robinson supermarket and then pagkatapos punta kami or we go to the public market first. The public market first. We can go to the public market first because it's still early now. And then after that, we're gonna go to Robinson's for other groceries. And si Yuri guys nandun sa bahay namin. Iniwan namin siya with Linlen. Si Linlen yung magbabantay sa kanya. Doon lang sa bahay namin. Sabi ko kay Linlen, huwag silang pumunta kahit saan. Doon lang talaga sila. Nanonood lang si Yuri ng TV doon, maglalaro. Mabilis lang naman kami, hindi kami magtatagal doon sa market. Okay. Dito na kami sa Dumaguete. Maglalakad lang kami sa market kasi medyo malayo-layo yung pagka-park namin. Busy kasi dito, walang maparkingan malapit sa market. For kinilaw. Ano na? 350. 350. Raisin, ma'am? Raisin? Sige. So it's 1 kilo. Yeah. Все. Килограммчик возьмем. 350 ang kilo. Unod. Barato na po. Oh, 400 kapin na itong una. 400 naman ako nito. Yes, I do anything. Anything I can do for you. Bili kami ng tuna. Gawing kinilaw. Kaon-kaon kayo. Taga di Russia. Taga Russia. Teka? Russia. Aha. Isa ko ito yung presidente nito, ha? From Russia with love. Yeah. From Russia with love. Oh, bye. But Kundro. Akanta mo. Iso ka man na yung presidente nito, ha? Russia si Putin. Putin. Oh. Wow, it is Putin. Ha? Oh. She likes Putin. Oh. Very. Iso ka man na yung presidente nito. Ang iyang mga Paspas guys, kuya mo, cut. Pang kinilaw. Fresh kayo. Fresh from the sea. Asa ni gikan siya ton? Sa Russia mga. Bili kami ng diwit. Anong Tagalog ng diwit na isda? Diwit sa Bisaya. Yan o, yan. Diwit. Tulo ka ba? Bili tayo ng salted egg. Patry natin kay Dimitri. Mutry siya salted egg. Bason kakaya siya na. Bagura na? Basta isa gula na kamatis, mga lamas-lamas na.
Kamatis, gas bombay. Ah. Russian. How about you? It's tomato sauce. It's tomato sauce. Ketchup, that's ketchup. Okay, let's buy. Wala pa dahil na pa change. Let's buy spices for this. Dami na naming nabili. Bumili kami ng crab. Wala, daga naman di ay. Dagko kayo. You're like first time here in the Philippines. Nakakatuwa si Dimitri. Parang first time niya sa Philippines. Busy siya mag-video dito. First time din kasi namin pumunta dito sa Dumaguete Public Market. Second time pala. Nakapunta na kami dito dati. Long time ago. There. Look at there. Big fishes. Big fish. Okay. Na. Big fish. Tuna. Let's go to Sticky Rice store. Kakain kami ng puto at tsokolate. Let's go. Done? Okay, let's go to Sticky Rice. How is it, the public market in Dumaguete? Nice. Nice. Amazing. You're amazed. People. Yeah, so Smiling. so crowded. Friendly people. There is the Sticky Rice area. Sa kunsiyo, way concert, way pagpakabanan. Bahala na mo niya. Total ako, sakay-sakay lang ko. Wagi kami diti o onsen ang province ang Dumaguete. Capital city of province of Negros. Something surprise. Maybe Robinson. Where's our? There? There. There's more there. You enjoyed buying in market? Yeah. You enjoyed making video there. Kabili din kami ng lansones. Ang mahal nito, 100 pesos to, ganito. I think this lansones is too expensive. 150 per kilo, and this I gave her 100, and it's just like that. Okay. Okay guys, bili muna kami ng regalo for Yuri dito sa Mr. DIY. Kasi nandito na kami. Daming toys dito. There's one. There. Should have a stick there. Yeah. Yeah, this piano, cute. Pili kami ng piano for Yuri. It's so cute. Let's check. Maybe it's broken. How much is that? Whoa, 630? 630 pesos. To Robinson we go.
Да, поехали в супермаркет. We're gonna buy, magbibili kami ng Filipino snacks. Gusto i-try ni Dimitri. How many years na si Dimitri dito sa Philippines? Hindi pa niya na-try ang mga Filipino snacks. Junk food? Like junk food? Di kasi kami kumakain ng junk food. Try lang natin. Di naman namin uubusin. Bigyan naman ng mga bata doon. Dito kami sa Robinsons na guys. Look, gusto daw i-try ni Dimitri to. Hindi ko pa nga na-try to eh. Squid na bulad. Dalawang klase. Ito at saka itong parang finger. Bili kami ng mga snacks dito guys. Mga Filipino products. Try ni Dimitri itong mga products na hindi pa niya na-try. Mamili kami ng durian candy. Ito, tamarin sampalok candy. Bukayo bars. Peanut brittle. Peanut brittle. And what else? Mango. Bumili din kami ng mango. At saka ito, hindi ko pa nga ito na-try eh. Ano to? Masarial. Peanut sugar and milk? I'm curious. Kasi hindi ko pa ito na-try. Mangoes plus dark chocolate. Try natin to. Bumili din kami ng mango lang. But we tried this already in Cebu, this one. But this one we haven't tried yet. With chocolate. Okay, we're going home na. Tapos na kami mamili dito. Bumili si Dimitri ng cappuccino at saka nag-take out kami ng croissant para kay Yuri. Kasi Yuri likes croissant. How to pronounce that? Croissant, croissant. Croissant na lang, Filipino naman tayo. Super duper init. Cappuccino. Woo! Grabe ang init. What time is it now? Where is my Dudong? Oy, Dudong is naked. Oh my gosh. Naked man ang Dudong. Нави не рассказывал Лем про ребенка, и Юрчик, оказывается, рассказал. Юрий говорит, мама с папой поехали в больницу смотреть малыша с сестренку. Mama is my sister, baby. Лен, кстати, тоже беременная. How many months, Лен? 7 months. Лен тоже 7 месяцев. 8? 8, говорит. 8, офигеть. А живот у нее маленький. А у Нави 3 месяца, и такой живот уже большой. Say Tagalog. You cannot say like today, not today, just and now we will cook. Okay guys, so nakaway na kami galing ng market at Robinsons. Ngayon naman magluluto na kami ng aming lunch. Since marami itong pagkain namin, inimbitahan namin yung mga nagtatrabaho sa aming bahay na dito na mag-lunch. Magluluto ako ng adobong pusit at saka maggagawa din ako ng kinilaw at priprito ako ng Squid game. magpiprito ako ng diwit na isda. Masarap, na-miss ko to. And magluluto din ako ng crab pala. We have crab. I'll help you. I'm gonna prepare first the spices for the squid and kinilaw. Так. Изичка ест курочку. Baka, ты чё? Magluluto tayo ng squid adobo. Lagyan natin ng maraming onions.
Sunod na natin kaagad tong ano. Ay! Garlic. Luto na to siguro. Sarap ng biwit. Of magic sarap. Black pepper. Really. Last is vinegar. I don't have exact measurement. I just cook from my heart. Так, кальмарчик готов. Кальмарчик адобо называется. Есть Can you чикен. turn on the light? It's so dark. Есть чикен. Lami! Wala, gaya katilaw, lami na. Niudto to, Ari. Asa rin? Kalimutan ko pala ang crab. Lulutuin ko lang siya with vinegar, coconut vinegar. Boil lang. Simple lang. Ayan na, luto na ang crab. Let's go eat. Ayan ang ating pritong diwit. Next is kinilaw. Saan ito itong kinilaw? Di man ta pwede mo kong kinilaw sila raan eh. Bawal kumain ng kinilaw ang mga buntis. Saan ko muna ng suka? Кинеляо это местное блюдо. Kana lang eh. Сырое. Basta isda, Jod. Типа салата. Tulog lang. Соль. Salt. We're gonna wash it first with vinegar. Потом, да, I промыть. already washed that with water, but last is vinegar. Это уже промыли. Теперь уксуса. And we're gonna also add vinegar, calamansi there and a little bit of vinegar. Daghana oy, dili kaigo ako. Sa akong sudlanan. Ну что, кто хочет отведать? Tapos ikot. This is the calamansi Careful. juice. I think I'm gonna need more. Asa tong calamansi? Это сок каламанси. Kulang man eh. Let's add more. Сок каламанси. Это вот Okay, let's add this. And mix, mix, mix. Here is cucumber, tomato, onions, ginger. What else? I'm just gonna add with more coconut vinegar because our calamansi is very cute. Ceviche, I think in English. Or седечи. ceviche. Севечи. It's popular in Hawaii. А, I didn't know it. They also eating like this in Hawaii. на Гавайях едят такое же. Yummy. Севечи называется. Add one more, and a little bit salt because it's kinda. We usually add here chili, but since you don't like spicy, we're gonna separate the chili. Who wants to eat spicy, they will add themselves. Okay, lunch is ready. So, Всё? Yeah. Все So готово. fast. Очень быстро. I'm the real chef. I cook so fast. Наря приготовила 3 блюда. More green. Uy, tulog. Лен несет рис. Мы их тоже пригласили на обед.
Nagpalit ko og lambay kay Nay, ganahan siya research. mosulay lambay. Ani ba? Unsa nga lang ani dire? Wow. Как красиво. 315 kilo. Kaon din. Oh, may siya mo ari. Laulaw siya, hagot man siya. Ka? Ha? Oh, dako naman. Ayaw palabi. Bawal mo gunas buntis. Kinilaw, dili pwede. Mamay, gingos doktor, bawal na. Hala. Ako na. Yuri, dira ka mukaon, Yuri. Abaw. Mulubot, siminto na. Lula mo sa siminto. Eat. Walangaw eh. Kaon mo ginilaw kay wala lang mo kaon ana. Why you don't sit? Just sit. Di man kay ni mo kaon ginilaw. Sulay-sulay lang niya. Langaw. Langaw ni. Так, сначала салатик с тунцом. Kinilaw. Кinilaw. Your plate. This is yours. Kunin bataan. Так. Kulansa. Lami. Yeah. Вкусно. Очень соленая и кислая. Кисло-соленая, What is kisla? но вкусно. Bawal buntis yung kinilaw. Pwede na, gamay ra kaayugod ka no. Ayun, Istambok na eh. You said this? It's safe. Let's try crab. Краб. Ой, Palina raga. Pagkaon! shit. Ako? Why it's bitter? Honey. Bitter and hard. Palina ya. Where is hard? Oh, where is... What to eat here? Ako kaya ko na. А, я не то съел из краба. Careful with balls. Pwede mo na. Краба сложно есть. Lambay. Ako Ay na. na. Not fresh anymore. А вот мясо когда вкусно. Hindi mo kakahidrate. Mo. Kamay ra good. В общем, мое почтение. Kaon mo lambay. Maibo. Lambay. Все. You like what you cook? Just kinilaw. I eat really very little. It's not good for pregnant. I cannot eat quinoa also. I just can eat little because it's very sour. We're gonna give this to Linlen's husband. Dalan eh. Лен муж. Ему оставим. Musuko. Lami kaya Masarap. masarap dagat lami. Masarap lang. Binigay namin kina Lenlen yung kinilaw kasi marami pa. Asawa niya kasi si Ikot. Ayaw pumunta dito. Masyadong mahiyain yung asawa niya. Hindi namin naubos yung kinilaw. Actually, kumain lang ako ng super kaunti kasi bawal yun sa buntis. Kumain lang yung mga lalaki. Si Dimitri naman kaunti lang din yung kinain niya kasi hindi siya sanay sa ganon, raw fish. And binigay ko din kina Linlen yung squid na natira para sa mga bata. That's it. Later guys, we'll try the Snacks. Filipino snacks. Filipino products. Food. Yuri, eat na. Yuri, ayaw pa kumain. Mamaya na daw siya. Kumain kasi siya ng croissant. Yeah, mama. You like your surprise?
Open it, open it. Here inside, so dirty there. Your chick loves surprise. He loves surprises. Alright, here. Come on, can I borrow your toy? No. No, I just Well, Papa will teach you. Nice. Do you like it? So busy. Oh, I do. He likes the laser more. Piano and xylophone. Yeah.